energetic and enthusiastic students. ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ? Welcome you all to PW Kannada 9th and 10th channel and to the batch Yatharth. So we are in atoms and molecules chapter lecture number 8 ನಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ. Previous class ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಓದಿದೀವಿ? So let's revise it. So we have done certain questions solving in exercise as well as in text. So ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ? Exemplar questions related to atoms and molecules. ಅದು 23-24 ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಇಯರ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಏನಿದೆ ಆ ಸಿಲೆಬಸ್ಗೆ ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಬುಕ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನೀವು ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಗೆಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಮೋಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಬಟ್ ಮೋಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ಅವರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ರೈಟ್? ಹಾಗಾಗಿ ಲೆಟ್ಸ್ ಬಿಗಿನ್ ವಿತ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಕ್ವೆಶನ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ರೂ ಅಬೌಟ್ ಅನ್ ಆಟಮ್? ಒಂದು ಆಟಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ರೂ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಕ್ಸಾಂಪ್ಲರ್ ಇಂದ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ರೀಡ್ ದಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ಅ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್. ಆಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ಲಿ. ಆಟಮ್ಸ್ಗಳು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಸಿಂಗಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅವುಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಸ್ಂಟ್ ದಿಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್? ಎಸ್. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ನಾಟ್ ಟ್ರೂ, ಯಾವುದು ಟ್ರೂ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. And we are also planning to guess which is not true, right? So this is true. Idu true? Yes. ಸ್ವಲ್ಪ pen idu thickness na kadime ಮಾಡೋಣ. Okay. Atoms are the basic units from which molecules and ions are formed. ಹೌದು, ಆಟಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕ್ಲಬ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆಟಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ನ ಆಚೆಗೆ ಹಾಕಿ ನೀವು ಕ್ಯಾಟಯಾನ್ ಆನಯಾನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ. ಆಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಹೌದಾ? ಆಟಮ್ಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಇರುತ್ತಾ? ಆಟಮ್ಸ್ಗಳು ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಅಯಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಡರ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ವಾ? ನೋಡೋಣ ಒನ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಆಮೇಲೆ ಈ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ಗೆ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ. Atoms aggregate in large number to form the matter that we can see, we can see or we can feel or we can touch. This is correct. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವುದು ನಾಟ್ ಟ್ರೂ? ದಿಸ್ ಒನ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ? ಆಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ರೂ. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಟಮ್ಸ್ಗಳು ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡು, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಆಟಮ್. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಅಪ್ 2 extra electron and oxygen can become O2 minus. Oxygen 2 minus ಆಗುತ್ತೆ, right? ಹಾಗೆ sodium is an atom. Sodium is an atom that can lose an electron to form sodium plus and an electron. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಆಟಮ್ಸ್ಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಗಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, right? So let's move on to the next question. So for this question the correct answer is option C. Clear? So next question ನೋಡೋಣ. The chemical symbol for nitrogen gas is. Nitrogen ಏನು? Gas. So in gaseous state, nitrogen atom exists in molecular form, right? So you should know that. N2 ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ? ಸೊ ಲೈಟ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ N2 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. Ni ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಇಸ್ ಅನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ನಿಕೆಲ್, ಆಯ್ತಾ? ಇದು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಅಲ್ಲ. N2 ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಗೋ ಟು ಸೂಪರ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ ಸೂಪರ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So it should be in the subscript form. ನೀವು ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ದು ಅಟಾಮಿಸಿಟಿಯನ್ನು ಏನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ ಅಟಾಮಿಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಶುಡ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಇನ್ ದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ವಾ? ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನು ನೀವು ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡನ್. ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ಸಿಂಬಲ್ ಫಾರ್ ಸೋಡಿಯಂ ಇಸ್. Sodium symbol has been derived from its Latin name called natrium. So symbol should be Na. So ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಬ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ this should be the symbol. So correct answer ಯಾವುದು?
Not SO. Do not write in the examination as SO or SD. That is wrong. You can't write the sodium. Oh yeah, SO, the first two letter of English name. No. Sodium is also called as natrium, and natrium the first two letters and now bariteve, right? So the next question, question number 4 is, a change in the physical state can be brought about. A change in physical state can be brought about. Option 1. This is connected to your chapter 1 as well. ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಐಟಮ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿರಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಾವು ಫ್ರಮ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 3 to chapter 1, how will you connect? In chapter 3, you understood that any matter, whichever you have learnt in chapter 1, like solid matter in solid form, matter in liquid form, matter in gaseous form, matter in plasma state, matter in Bose-Einstein condensate state, any state it could be, is made up of atoms and molecules, right? So they are talking about the same concept here. Only when energy is given to the system, a physical state happens. So what happens when a physical state change happens ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Remember, ನೀವು ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಯಾವಾಗ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, atoms first start vibrating. At the basic level of energy, atom starts vibrating. Okay, so only when energy is given to the system, physical state change happens ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ, energy is given, you might give the energy to the system, or system nalle molecules ಗಳು may interact, maybe by vibrating ಆಗಿರಬಹುದು, or maybe by colloiding ಆಗಿರಬಹುದು, or maybe by breaking the forming a new bond, breaking the existing bond ಆಗಿರಬಹುದು. So the system itself is capable of releasing the energy. ಹಾಗಾಗಿ when energy is given to the system is not correct. Only when energy is taken out of the system is also not correct. When energy is either given to or taken out of the system, ನೀವು ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನ ನೋಡಬಹುದು. Only when ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. Either you can provide energy to a molecule so that molecules might move apart. Molecules like, no, I don't want to be with you. I'm just gonna, go into separate space. ಅಂತ ಹೇಳಿ gaseous molecules will take their own space because they need peace. So rest in peace for gaseous molecules. So similarly, ಯಾವಾಗೆಲ್ಲ ನೀವು ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ತಗೊಳ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಳಗಡೆ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಂದ ಎನರ್ಜಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ seeming to be more relevant. ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ? So this is correct. Without any energy change, it should be like a god. So nothing can happen, and every moment, because we know that the whole universe is dynamic in nature, so every moment requires a little bit of energy, potential energy. Illa anta helidre you can't even lift your hand, right? So hagagi the right answer will be C. Next question, which of the following, so you have here a lot of compounds, represents a correct chemical formula? Name it. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಾವು ಅದರ ಹೆಸರು ಬರಿಬೇಕಂತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ನೇಮ್ ಇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲವುಗಳು ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಾಗಿರಬಹುದು, ಬಟ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವ. ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ಸೋಡಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್. ಸೋಡಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ನೇಮ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ಫಾರ್ಮುಲಾ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುವ ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಇವಾಗ. ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಇಸ್ ಸಪರೇಟ್, ಸೋಡಿಯಂ ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಸೋಡಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ಈದರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಆರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಅಲ್ವಾ. ಇದು ನೋಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದಂತೂ ಪಕ್ಕ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಕೂಡ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಸೋಡಿಯಂ Na2S ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದಾಗ what do we call Na2S? ಆಯ್ತಾ? ಅದೇ ತರ Na2SO3 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದಾಗ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಿ? ಅದೇ ತರ Na2SO4 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದಾಗ what do we call? ಸೊ ಈ ಮೂರು ಕೂಡ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಬರೀ ಎಸ್ ಇದೆ. when it only has S, you end up calling it as sulfide compound. Just like when it only has oxygen, oxide. Which is that oxide you drink daily? So hydrogen oxide, water, right? So this is called as sulfide, the sister of oxygen. So you call this as sodium
sulfide, sodium sulfide. So why the formula of sodium sulfide is Na2S? Because Na is positively charged. S is 2 negative charge. S the combining capacity is 2. S is like, I need 2 friends, so my charge is -2. And sodium is like, I just need only 1 friend. So sodium is always a positive 1. Sulfide is -2. More about this, I'll teach you in the next lesson. That is structure of atom lesson. So when it is Na2SO3, you should understand that here the charge of Na is +1, charge of SO3 is -2. SO3 entities are called as sulfite ion, not sulfate, sulfite. So this becomes sodium sulfite because SO3 is sulfite. So together ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಹೆಸರನ್ನ? Sodium sulfite ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಹೆಸರನ್ನ address ಮಾಡ್ತೀರಾ. So you know the right answer now. This is called as sodium sulfate. So end up saying sulfate because SO4 has 2 negative charge and ಇದನ್ನ ನೀವೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀರಾ? Sulfate anta heli karitare. So right answer among all the compounds are Na2S. So what is compound number 1? Calcium chloride. CaCl2 is calcium chloride. That is correct only. Second one is bismuth phosphate. Bi refers to bismuth, element called as bismuth. PO4 is bismuth phosphate. So sodium, phosphorus, arsenic, antimony, bismuth ಇವುಗಳೆಲ್ಲವುಗಳಿಗೂ ಕೂಡ charge or combining capacity is 3. So what happens here? Bismuth is positively 3. It would like to combine by donating 3 electron. Phosphate, the group of phosphorus and 4 oxygen, would accept all those 3 electron. So you have here PO4, 3 minus, 3 plus 3 minus gets cancelled, and you have here BiPO4, so which is called as bismuth phosphate. Bismuth phosphate. I would write the name in the next slide. Increase your vocabulary because it will help you to write the it will help you to write the balanced reactions quickly. So next we'll go on to the question. Write the molecular formula. You have to write a molecular formula for the given compounds. Avugala hesru, and in the parenthesis, in the small bracket, they have given Roman numbers. So those Roman numbers indicates what? The combining capacity. Nothing but their charge. So when I say copper 2 bromide, you should provide the charge of copper as +2. Bromine charge though you know, right? So it is -1. So then cross verify the charges. Let's do one example. Later on you also can join me. ನೀವು ಕೂಡ join ಮಾಡಬಹುದು. Copper 2 ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾನು ಕಾಪರ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 2 ಕೊಡ್ತೀನಿ. Bromide ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ first I should write the symbol of bromine properly and the charge here will be -1. So you're crossing the charge. ಇವಾಗ ಏನಾಯ್ತು ಹೇಳಿ ನಂಗೆ? Copper has what charge? 1. ಆಯ್ತಾ? Bromide has what charge? 2. So it becomes CuBr2. Copper bromide. CuBr2. Correct? Next, this is all done. Aluminium nitrate. Aluminium nitrate anna hege baritiri? So for that you should know the symbol of aluminium, symbol of nitrate, then cross the charges of this aluminium nitrate. Let's do it. Ta-dan, 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 ta-dan. Aluminium Al nitrate. Nitrate is N with 3 oxygen. N with 3 oxygen. Nitrate is aluminium and nitrogen with 3 oxygen. Aluminium has a charge of +3. Nitrogen has a charge of -1. And do cross the charge. Do cross the charge. So it becomes what? Al. This 3 is applicable for both 1 nitrogen and 3 oxygen. So AlNO3 whole thrice. AlNO3 whole thrice will be the molecular formula. Easy. So next,
Calcium phosphate. So shall we write calcium phosphate? Calcium and phosphate. Calcium charges +2. Phosphate ion, just now we have discussed. Ivagaste helkottidena nimige. It is -3. So you're crossing the charge. So it becomes what? Calcium. Yava charge li? 3 should go to calcium. And first you put the bracket, then fill phosphorus and 4 oxygen. Then write this number nearby. So it becomes Ca3PO4 whole twice. So this becomes the formula of calcium phosphate. The tooth enamel or your bone, which is made up of the same composition, calcium phosphate. Right? So next hogwa, next nodwa. Iron 3 sulfide and a ferric sulfide. Ferric sulfide. Iron 3 sulfide is ferric sulfide. So iron symbol is Fe because its Latin name is ferrum, right? Sulfide, sulfur, the symbol of sulfide. You just have to take sulfur. Sulfate or sulfite bandaga SO3 or SO4 anta heli respective ions na haktira. When it is only sulfur, just write S over there. Now iron 3 sulfide anta yaku kottidare because here iron can show +3 or +2, but here it is showing +3. Sulfur can show -2 and you're crossing the charge. So it will be what? Fe how many times? 2 times. S how many times? 3 times. So Fe2, S3 will be the molecular formula of iron sulfide. Easy? Yes. Next one. Mercury 2 chloride, magnesium 2 acetate. So together we'll write Mercury 2 chloride. Mercury symbol is Hg because its Latin name is hydrargyrum. Chlorine symbol is Cl and its charge is -1. Mercury 2. They themselves have given the charge of mercury. You're just crossing it. So it becomes what? Hg one time. Cl2 2 times. HgCl2, mercury chloride. One more is magnesium acetate. See, magnesium is Mg. Acetate. So that will come from an acid called as carboxylic acid. ನೀವು ತಿಂತಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಸಿಟ್ರಿಕ್ ಇದು ಎಂತ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದು ಆಸಿಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಆಸಿಡ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಿಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗಡೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಮಿನರಲ್ ಆಸಿಡ್ HCl. ಅದೇ ತರ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಲಿವಿಂಗ್ ಆಸಿಡ್ಸ್, ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್, ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಲಿವಿಂಗ್ ಕ್ರೀಚರ್ಸ್ ನೆಲ್ಲ ಈ ಆಸಿಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಕಾರ್ಬನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅ ಡ್ಯಾಡ್, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅ ಮಾಮ್, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ 2 ಟ್ವಿನ್ ಎಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳು, ಟ್ವಿನ್ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ, 2 oxygen. So together the group of 1 carbon, 1 hydrogen and 2 oxygen is referred as carboxylic acid. But ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? Additionally you have to substitute 1 R group. ಇಲ್ಲಿ R ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು becomes a substitution. You can fill any number of carbon and hydrogen in the place of R. So if I would add 1 carbon and 3 hydrogen in the place of R, then this part I would write as it is. So COOH. Then I call this as acetic acid. What do I call? Acetic acid. Acetic acid can be split in 2 ways. Positive ಮತ್ತು ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಯಾನ್ ಆಗಿ ನೀವು ಯಾವ ತರ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರ ಮೇಲೆ your understanding of magnesium acetate lies. So ಹಾಗಾದ್ರೆ let's split this acetic acid. So acetic acid ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು? CH3COOH ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಇದರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಗಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ. ಕಾರ್ಬನ್, ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಷ್ಟೇ ನೀವು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? CH3COO ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕ್ಯಾನ್ ನೆವರ್ ಬೇರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ಇಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಸ್ ಬೇರಿಂಗ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್, ಇಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಸೋ ಮಚ್ ಆಂಗ್ರಿ, ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಸೋ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್. So always whenever you try to break this bond, try to please oxygen. Like oxygen, don't worry, I'll be giving you negative charge. And then hydrogen,
Be careful. You have to bear a positive charge. So have this attitude. Okay, ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಈಗ CH3CO minus, you created one negative ion, you created positive ion, single negative ion, single positive ion. It means what? Their combining capacity here is 1, here the combining capacity is also 1 by donating, here by accepting electron. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇವಾಗ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಅಸಿಟೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತೀರಾ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಕೇಳಿಸ್ಲಿಲ್ಲ, ಹೇಳಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ನನ್ನ ಜೊತೆ. acetate. So I would write here what do you call H plus as? Hydronium ion. Good. You're an intelligent student. You're very good. You're doing awesome. Hydronium. So now, how do you write magnesium acetate? Now you know what is magnesium, what is acetate. You bring them together. So let's bring them together. We have your magnesium having +2 charge. We have here acetate CH3COO -1 charge. A bit different from what we have written so far. ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬರಿಬೇಕು. ನಾವು ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಏನು ಬರ್ದಿದ್ದೀವಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬರೆಯೋಣ. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳು ಅಸಿಟೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಫಸ್ಟ್ ಬರಿತೀನಿ, ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ. ಈ ಥರ ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಯಾವಾಗೆಲ್ಲ ನೀವು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್, ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಕಾರ್ಬನ್, ಆಕ್ಸಿಜನ್, ತುಂಬ ಕಸಿನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ, ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಥರ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಅ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಟು ಇಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ಯು ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ +2 ಹಿಯರ್. ದೆನ್ ಕ್ರಾಸ್ ದ ಚಾರ್ಜಸ್. ಹೇಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಡಾ. ಓಕೆ, ನೀಟಾಗಿ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ನೀವು ಹೇಳಬಾರ್ದು ಶ್ರೀಜಾ ಮೇಡಮ್ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ಕೂಡ 2 ಚಾರ್ಜ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪುಟ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್, ದೆನ್ ರೈಟ್ H3C. ಇದನ್ನು ನೀವು ಹೀಗೂ ಕೂಡ ಬರಿಬಹುದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, CH3 ಅಂತಲೂ ಬರಿಬಹುದು, ಆರ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಫಸ್ಟ್ ದಟ್ H3C. Why? How? Everything you will understand in the 4th chapter of carbon and compounds of your 10th standard academic. So then what else? COO, COO. ಆಯ್ತಾ? ಇಷ್ಟು ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ put the bracket, here also put the bracket, write here 2, then write here Mg, here also you're writing Mg. What is the difference between these two? No difference, they are same. Only thing is, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು CH3 had written in the beginning, ಇಲ್ಲಿ middle ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ beginning ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. You can write magnesium acetate this way as well or the other way. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? So I'll write ಈ ಥರನೇ ಬರ್ದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, symmetry ಇದೆ. You will not get any confusion. So how will you write it? How will you say? While saying, you should use a word of magnesium first. So magnesium, then comes the negative word acetate. Negative ions word. Negative word alla. Negative ion is the name. Acetate. So you would write the name here as magnesium. Magnesium acetate. Magnesium acetate. Dan. Ready? We are done with writing a huge number. So if I ask you to write sodium acetate, how will you write it? Sodium acetate. Just practice writing sodium acetate. So I'll give you 2 names here. One is sodium acetate. I'll reduce my pen thickness further. And here so potassium acetate, sodium acetate. ಇವಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದನ್ನ ಬರೀತೀರಾ? Let's try doing it. Sodium acetate ಅನ್ನ first ಗೆ acetate CH3COO acetate, ಇಲ್ಲಿ ಸೋಡಿಯಂ ಬರೀತೀರಾ. ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ acetate ಅನ್ನ CH3COO, ಇಲ್ಲಿ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಬರೀತೀರಾ. So symbol wise you're now perfect, right? Potassium symbol is capital K. All set. What is the charge of acetate ion? -1.
sodium plus 1. Plus 1 minus 1 gets cancelled. So you can together write here as sodium acetate like this. First ಗೆ acetate entities ಅನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಮತ್ತೆ ಸೋಡಿಯಂ ಅನ್ನ ಬರೀತೀರಾ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಇಲ್ಲಿ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಅಸಿಟೇಟ್ಗೂ ಚಾರ್ಜ್ ಏನಿದೆ ಮಕ್ಕಳೇ? ಅಸಿಟೇಟ್ ಅಯಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಚಾರ್ಜ್ ಏನು? -1 ಮೇಡಮ್. ಇವಾಗಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಏನು? +1 ಮೇಡಮ್. -1 +1 cancels and you write the formula. Easier way, just write here K. But while saying, you would take the last word first, that is potassium, followed by acetate. Easy, right? So, ee tara ee molecules na ನೀವು practice ಮಾಡ್ತಾರೆ. Suppose if I bring, instead of potassium, if I would write here calcium acetate, if I would write here calcium acetate or zinc acetate, I'll add one more name here, zinc acetate, calcium acetate. ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? zinc acetate and calcium acetate ನ ಹೇಗೆ ಬರೀತೀರಾ? So let's try. Anyways, calcium acetate ಆದ್ರೂ zinc acetate ಆದ್ರೂ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ you should bring acetate molecule first. Calcium has a charge of 2 ಅಲ್ವಾ, ಹಾಗಾಗಿ put the bracket, write here 2, then write the symbol of calcium. Easy, right? So how will you write zinc acetate? How will you write zinc acetate? For that you should know the charge of zinc. How much is the charge of zinc? +2. Good. You're guessing it very amazingly. Zinc acetate ಅನ್ನ ಬರಿಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ CH3COOH. First you're writing the H ಬರೆಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. First you're writing their family and closing it with the parenthesis. Once done, then write here 2. Why you should write here 2? Because the charge of zinc is 2. If I ask you to write aluminium acetate, easy. You just have to replace this zinc and write here aluminium. What is the charge of aluminium? 3. Just write the charge of aluminium over there. Done. So this is how you practice, by taking one concept and applying that to many different atoms ಅಥವಾ ions. So we are done with all. Mercury chloride we have written. Magnesium acetate also we have written. Practice, okay? Do not be lazy. Whatever I have written on the board, try to practice. You will understand the seriousness in the future classes. So this is a printed note for you. If you wanted to take a note of, with the more clarity, you can go with my written word or this one. That is up to you. You can take the screenshot. Okay, so now the task is, they have given lot 3 cations, 3 anions, 3 positively charged species and 3 negatively charged species. Using these, how many more molecules or molecular formulas we can make is a target. So ready? I'll take first copper. Okay, copper na tagondu elladukku club ಮಾಡ್ತೀನಿ. Copper and chlorine. Copper is +2, chlorine is -1. So the formula becomes, share it. Formula becomes what? CuCl2. Copper and sulfate, +2 -2. Copper is +2 and sulfate is -2. Gets cancelled and you write what? CuSO4. Copper and PO3, copper 2 plus, PO4 3 minus, PO4 3 minus. So it becomes copper 3, PO4 whole twice. So I exchange the charge of phosphate here and the charge of copper, the adjacent part. Done. Next, take the sodium, write the molecular formula with all the given anions. So sodium and chloride, this two will form sodium chloride. Sodium and sulfate, charge of sodium is +1, sulfate is -2. So extra 2 will come here and you write sulfate as Na2SO4. Sulfate as SO4. The total formula becomes Na2. The total formula becomes Na2SO4. Clear? Now sodium and phosphate. Easy. Sodium is +1. You don't have to write anything. But phosphate is -3. That 3 comes here. And you write P. And you write here 4. So this becomes sodium phosphate.
This becomes sodium sulfate. The first one is easy, sodium chloride, the uppu we eat in everyday food, right? So this is done. Now, take the next cation, that is Fe, and try to write compound with all the given anions. So Fe with Cl, but Fe3 plus it is, not Fe plus. So ಏನಾಗುತ್ತೆ? Fe the charge Cl ಪಕ್ಕ ಬರುತ್ತೆ. So Cl ಇದು charge Fe ಪಕ್ಕ ಹೋಗುತ್ತೆ. That is 1. ನೀವು ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ನಡೆಯುತ್ತೆ. So it becomes FeCl3, right? FeSO4. But it is Fe3 plus. Be alert whenever they give the charge of Fe. Fe, put the bracket, write here SO4, and SO4 the charge ಏನು? The charge of Fe. What is the charge of Fe? 3 plus. So that comes here. What is the charge of SO4? 2. So it becomes Fe2SO4 whole thrice. Correct? Now, the last compound Fe3 plus, PO4 3 minus, 3 plus, 3 minus. Smash. So you write what? FePO4. What do you call this as? Ferric phosphate. What do you call this one as? Ferric sulfate. This one, ferric chloride. Sodium phosphate, sodium sulfate, sodium chloride. Cupric, you call it as cupric or copper. Both the way you can use. Either you can use cupric phosphate. Either you can use cupric phosphate or copper phosphate. Both are same. ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಇದನ್ನ ಜಿಗ್ 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 ಚಿಡೀನ್ ಹೋಗಿತ್ತು. ಡನ್. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ನ ಬರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಐ ಗೆಸ್ ವಿ ಗಾಟ್ 9 compounds. Out of this 6 ions, we made 9 compounds. Now you cannot write, the cationic compound together or anionic compound together. There should be one cation, one anion, one cation, one anion. Easy. I hope you got it. So moving on to the next question. Here you have the answer. You can take down this answer as well if you want. Write the cations and anions present, if any, in the following compounds. If any ante. ಅರ್ಥ ಏನು? ಯಾವುದೋ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಅದು ಕ್ಯಾಟಯೋನು ಇಲ್ಲ, ಆನಿಯೋನು ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆಲ್ ರೈಟ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. So tell me, students, you tell me now which cation is present, which anion is present. Because I told you what is a cation and anion present in acetate compound, acetate related compound. So you tell me now, what is it? I can't hear. Got it. What is it? So CH3COO, the family of carbon, hydrogen, oxygen, the best relative for in a group of people, carry negative charge, and you would call this as acetate ion. What is the name of this negative ion or anion? Acetate ion. Acetate ion. Good. So Na plus is called as sodium ion. NaCl, Na plus ಸೋಡಿಯಂ ಅಯಾನ್ನ ಹಾಗೆ ಕರಿತೀರಲ್ವಾ? ನಾನು ಇವಾಗಷ್ಟೇ ಬರ್ದೆ, ಮತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತಲ್ಲ. Na ಪ್ಲಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ Cl ಮೈನಸ್. ಈ Cl ಮೈನಸ್ ಅನ್ನು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀರಾ? ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಯಾನ್. ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್? ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಯಾನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಹಿಯರ್ H2. ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ಬಿಡ್ತೇನೆ ನಾನು H2. H2 is a neutral molecule. There is no cation, no anion. It's a neutral molecule. There is no cation, there is no anion for H2 molecules. That is why they have written if any. Artha aita? Next, NH4NO3. NH4NO3 ಅಲ್ಲಿ first part as usual will be positive, second part is negative. Here also first part is positive, second part is negative. But this is a special case. Whenever you see group of carbon, hydrogen, oxygen, they are the strong bonded relatives. They always first carry negative charge followed by the metallic ions having
Positive charge. What do you call NH4 plus as? And NO3 minus ion as? Nitrate ion. NO3 minus ion as nitrate ion. Okay, so you have the information over here. H2 has no, but this we have to fill here as NO3 minus. Give the formula of the compounds formed from the following set of elements. Formula baribekante. Calcium and fluorine. So they have given the element name, not even the ion's name. And you have to frame a formula. So students, if you would really concentrate this part, trust me, the 10th standard first chapter or 11th standard or 12th standard chemistry is going to be very, very easy. And in future, whenever you refer a chemical compound, the remembering molecular structure or, you formulating the molecular composition of that particular compound becomes quite easy. So let's do it. Ready? Okay. So calcium and fluorine. So write the calcium. Okay. Write fluorine. What is the charge of calcium? +2. What is the charge of fluorine? -1. And what should be the formula? CaF2. CaF2. Calcium and fluorine gives you CaF2 molecules. So let's go with hydrogen and sulfur. Hydrogen and sulfur. Do they form any compound? Yes. Like what is that compound? Stinking gas compound. Hydrogen sulfide. Whenever the very what do we say, odd smell comes out of what do we call, humans body or rotten egg, that is hydrogen sulfide, right? So H is there in hydrogen. H is +1. Sulfur is -2. And you're crossing the charge. So what should happen while you cross the charge? H becomes 2, S becomes as it is, and it is H2S. Now, nitrogen and hydrogen. It is also very stinking smell, the ammonia molecule. These two together will give you ammonia molecule. Nitrogen is -3. Hydrogen is +1. So first we'll write +1. Oh, okay. But this is how the molecular formula we are writing. Ta-da! And we get what? NH3. 1 nitrogen, 3 hydrogen. A bit different because usually you try to write positive first, then the negative, but here it is bit different. So no confusion. Ammonia. What do you call this as? And what is the state? Gas. This is in which state? Gaseous state. Remember guys, if I would write one more hydrogen and put the positive charge, just like a cap it is bearing, positive charge, then it becomes ammonium ion. How? The same nitrogen, here it becomes 4, NH4, here it becomes +1, and the moment I write here NH4, because nitrogen charge becomes 4, then nitrogen bear a cap of positive charge, so you write here as positive charge, and this is ammonium ion. Ammonium. This is ammonia, this is ammonium. Right? The difference is this is existing in liquid state. The first one would exist in gaseous state, but the second one would exist in liquid state. Clear? Any doubts? Okay, so we are done with this as well. This is also done. Carbon and chlorine. Lot of compounds are possible, guys. Carbon and chlorine. Carbon is 4, chlorine is -1, and so carbon is not positive, okay, just 4.
ಅದು ಯಾಕೆ? Because it tries to share. It will not completely donate. It tries to share the electrons with chlorine. Share the electrons with chlorine. So there is no positive charge. There is no negative charge as well. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾಕೆ ಅದು sharing? Why it is completely not transferring? That part you will learn it in covalent bond, carbon and compounds chapter of your 4th 10th standard chapter. ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕಲಿತೀರಾ. ಇಲ್ಲಿ just know that it is 4, not even positive. Okay, so now change it. This 4 comes here, so Cl becomes 4. 1 goes on to the carbon, so it becomes just CCl4. And what do you call this compound as? Carbon tetrachloride. Tetra refers to 4. Penta refers to 5. So this compound now ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ? ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಟೆಟ್ರಾಕ್ಲೋರೈಡ್, ಕಾರ್ಬನ್ ಟೆಟ್ರಾಕ್ಲೋರೈಡ್ ಹೀಗೆ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಕಂಪೌಂಡ್ ಅನ್ನು. ಕ್ಲಿಯರ್? Sodium and oxygen, sodium oxide, carbon and oxygen. Here you have a task. I'll show you what task it is. Sodium plus 1, oxygen minus 2, dash. And we have here sodium, how many times? 2 times. Oxygen, how many times? 1 time. Now, carbon is just 4, oxygen is minus 2. So, dug, and we write here C2O4. ಇಲ್ಲಿ 2 ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. 4 is the charge of oxygen. So, C2O4 you get, or you also simplify this. 2 1s are, so ಇಲ್ಲಿ 1 ಇದೆ, 2 2s are, so it becomes CO2. Carbon dioxide, CO2. So, idanna you can ask me this way as well. Then you write carbon monoxide. There is a molecule called as CO. How this has been formed? ಇದರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನ ನಾರ್ಮಲ್ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ ತಗೊಂಡು ನನಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹೈಯರ್ ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅವುಗಳ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಕೋವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್, ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡ್, ಪೈ ಬಾಂಡ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಅದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನೀವು ಫ್ಯೂಚರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಲಿತೀರಾ. ಡನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, which of the following symbols of elements are incorrect? Give their correct symbol. Give their correct symbol. Cobalt. Cobalt is not C capital O, it is capital C. Capital C capital O wrong, capital C small o is correct. The reason is, if you write both capital C and capital O, then this becomes carbon monoxide. Aita? Carbon is just C, correct. Aluminium is just Al, correct. Helium, He, correct. Sodium, So is again wrong because the symbol of sodium is Na, as it is derived from Latin name natrium. Clear? Given the chemical formulae for the following compounds and compute the ratio by mass of the combining elements in each of them. Nothing but we should calculate the molecular formula. What is it? Molecular formula. Ready? Then join me. So, ammonia. What is the formula of ammonia? NH3. What is the nitrogen weight? 14. What is the hydrogen weight? 3. Because there are 3 atoms. So, split ಮಾಡಿ ಬರೆಯೋಣ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. 1 atom of nitrogen multiplied by the weight of nitrogen, that is 14, plus 1 atom of hydrogen weighs 1. There are 3 atoms of hydrogen. So, idu 14 plus 3 is equal to 17 unified mass. So, ammonia weight is 17 unified mass. Going to carbon monoxide. CO is the molecular formula. Composition. Ratio by mass ಕೇಳಿದ್ರೆ composition is 1 carbon 1 oxygen. 1 carbon into the weight of 1 carbon, that is 12.
1 oxygen multiplied by the weight of oxygen. 1 oxygen is 16. So ಉಲ್ಟಾ ಬರ್ದಿದ್ನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ವಾ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. Okay, so I will go with this format, guys. ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಬಾರ್ದು. 1 atom of ಫಸ್ಟಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಆಟಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. 1 atom of nitrogen multiplied by weight of nitrogen. ಆಯ್ತಾ? ಇದು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಕೇಸ್. ಪ್ಲಸ್ 3 atoms. ಎಷ್ಟು ಆಟಮ್ಸ್ ಇದೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್? 3 atoms of H multiplied by weight of H. Okay. ಈಗ 1 atom of nitrogen weight ಎಷ್ಟು? 14 madam. 1 atom of nitrogen ಅಂತ ಹೇಳಿ 1 ತಗೊಳ್ಳಿ. weight of 1 nitrogen ಎಷ್ಟು? 14 madam. plus 3 atoms of hydrogen ಅಂದರೆ 3. weight of 1 hydrogen is 1 is equal to 17. So what I was saying is either you can take atoms in the beginning or the weight in the beginning. ಇದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇದನ್ನ ಮತ್ತೆ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಎರಡು ಕೂಡ ಒಂದೇ. there is no big difference in it. Alright, carbon monoxide calculate ಮಾಡೋಣ. 12 carbon, oxygen is 16, 28 unified mass. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಏನನ್ನು ಕೂಡ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಆಟಮ್ ಇರೋ ಕಾರಣ ಆ ಆಟಮ್ದು ವೆಯ್ಟ್ ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ತೀರಾ, ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಅನ್ನು ಸಮ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೊನಾಕ್ಸೈಡ್. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ HCl 1 plus 35.5 is equal to 36.5 unified mass. HCl ಇದು weight is 36.5 unified mass. Aluminium fluoride ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಬರೆಯುವ? AlF3 AlF3. So aluminum the weight is aluminum and fluorine. Aluminum the atomic number is 13 ಆಯ್ತಾ? plus extra 14 ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, 13 ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, 27 ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಆಟಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಫ್ಲೂರಿನ್ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ 9 is the atomic number, 10 becomes the neutron ಆಯ್ತಾ? so it becomes 19. the mass of one fluorine becomes 19. aluminum 27, fluorine 19. 9 plus 7 16, 2 plus 2 46 unified mass ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. so oxygen 8, fluorine 9. yeah, that's it. next is magnesium sulfide. here you have, if you want to cross verify, trifluorine guys. so obviously trifluorine ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ weight of fluorine, that you have to ಇದನ್ನ ಹೀಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, 19 into 3 ಮಾಡ್ತೀರಾ, 19 into 3 ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಅವಾಗ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಆನ್ಸರ್ನ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ, 57 and 27. ಅವರು ರೇಷಿಯೋ ಬೈ ಮಾಸ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೆ ದ ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್ ವೇ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೀಗೆ ಬರೀತೀರಾ, ಪ್ರತಿಯೊಂದರದ್ದು ಬಿಡಿಸಿ ಬರೀತೀರಾ. 1 ಹೈಡ್ರೋಜನ್, 1 ಕ್ಲೋರಿನ್, 1 ಕಾರ್ಬನ್, 1 ಆಕ್ಸಿಜನ್, 1 ನೈಟ್ರೋಜನ್, 3 ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಈ ಥರ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿ ರೇಷಿಯೋ ಬೈ ಮಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಬರೀತೀರಾ. ನಾನು ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಫೈನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬರ್ತಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ರೇಷಿಯೋ ಅಷ್ಟೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ಇಸ್ 24, ಸಲ್ಫರ್ ಇಸ್ 32. ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ರೇಷಿಯೋ ತಗೊಂಡಾಗ 3:4, 9:19, 3:8 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ರೇಷಿಯೋ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಯಿತು, 3 9s are 27 ಅಲ್ಲ. ಇದು ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಆಗುತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ. ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಸಲ್ಫೈಡ್ ಇದು ಏನಾಯ್ತು, 24 ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ
32 ಸಲ್ಫರ್. ನಿಮಗೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ಯು ಕೀಪ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬೈ ಟೇಕಿಂಗ್ 2 ಅನ್ನು ತೆಗೆದು 2ರಿಂದ ನೀವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಅದು ಟೈಮ್ ಇದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್. ಸ್ಟೇಟ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಈಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್. ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಟೋಟಲ್ 3 + 1 4, ಇಲ್ಲಿ 4 + 1 5, ಇಲ್ಲಿ 5 ಆಕ್ಸಿಜನ್ 2 ಫಾಸ್ಫರಸ್ 7, ಇಲ್ಲಿ 2. ಅಟಾಮಿಸಿಟಿ ಟೆಟ್ರಾ, ಪೆಂಟಾ, ಹೆಪ್ಟಾ ಅಂಡ್ ಡೈ ಆಟಮ್. ಆಟಮ್ ಅಥವಾ ಅಯಾನ್, ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಅಯಾನ್ಸ್, ಪಾಲಿಅಟಾಮಿಕ್ ಅಯಾನ್ಸ್ಗಳಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆಲ್ ಸೆಟ್. ನಾವ್ find the ratio by mass of the combining elements in the following compounds. So here is the answer. Ratio by mass anta ಹೇಳಿದಾಗ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಇದು ರೇಷಿಯೋ ಬೈ ಮಾಸ್, ಅಥವಾ ನೀವು ಟೋಟಲ್ ಮಾಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬಹುದು. ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ is 40 plus carbon is 12 plus oxygen is 48 is equal to how much ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು. 40 plus 48 is 88, 88 plus 12 is 100, 100 U. Find the mass ಅಂತಾನೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ರೇಷಿಯೋ ಬೇಡ, just the mass. Magnesium dichloride, magnesium is 24 ಆಯ್ತಾ, 35.5 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 71 ಆಯ್ತು ಫಾರ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ. ಬಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ. ಸೊ 71 ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? $95 ಹೇಳ್ತೀರಾ? 1 + 5 is 1 + 4 is 5, 7 + 2 is 9, 95. Magnesium chloride is 95. H2SO4, 2 plus sulfur is 32, oxygen is 64 ಆಯ್ತಾ, ಇದ್ರದ್ದು ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ವೇಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 2 + 2 34, 34 64 ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 98 ಯೂನಿಫೈಡ್ ಮಾಸ್ ಆಯಿತು. C2H5OH ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಕಾರ್ಬನ್ 2 ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ 1 ಕಾರ್ಬನ್ is 12, there are 2 carbons, so 24. 5 + 1 6 hydrogen plus oxygen weight is 16. So 16 + 6 ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 22. 22 + 24 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ it is equal to 46 unified mass. NH3, just now we have calculated 17 unified mass because nitrogen is 14 and there are 3 hydrogen. Calcium hydroxide, calcium hydroxide the weight is 2, 40 plus oxygen is 16, 16 2s ಇಲ್ಲಿ oxygen ಹೊರಗಡೆ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಇದೆ, so it will be 40 plus 32 plus there are 2 hydrogen, so 40 plus 34 it will become 74 unified mass. Classify each of the following on the basis of their atomicity. So diatom, triatom, monoatom, polyatom. We'll take all this classification. Diatom, F2 comes in this category. Triatom, NO2, N2O, this is also triatom. C2H6, polyatom, more than 4 idre polyatom ge haki bidi. P4, tetraatom, so the poly category barutte. H2O2 is again polyatom. P4O10, polyatom. O3, triatom. Aita, HCl, diatom. So we have done this. And HCl we have written. CH4 is penta, so we can write it as polyatom category. Helium is monoatomic. Silver is monoatomic. That's it. What are ionic and molecular compounds? Give example. So this, about this in detail you will learn it in learn in your 10th standard. But anyways, ionic compounds alli ions irutte. Constituting atoms, particles ions ಆಗಿರುತ್ತೆ.
For 9th standard, I'm just simplifying the version of explanation on this, ionic compounds and molecular compounds. Okay, ತುಂಬಾ simplify ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ. Ionic compounds ನಲ್ಲಿ the combination of metal and non-metal. Ionic compounds ನಲ್ಲಿ condition ಏನು, minimum ಒಂದು metal ಇರಲೇಬೇಕು. It should be the combination of metal, maybe one non-metal or a group of non-metal. Example, sodium chloride, magnesium dichloride, aluminium sulfate. ಸೊ ಇದು ಮೆಟಲ್, ಇದೆಷ್ಟು ನಾನ್ ಮೆಟಲ್, ಇದು ಮೆಟಲ್, ಎರಡು ನಾನ್ ಮೆಟಲ್, ಒಂದು ಮೆಟಲ್, ಒಂದು ನಾನ್ ಮೆಟಲ್. ಹೀಗೆ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ both the atoms within that molecule are made up of non-metal only. ಹೇಗೆ H2, HCl, H2O, ಆಯ್ತಾ, ಗ್ಲೂಕೋಸ್ C6, H12O6, oxygen, atmospheric oxygen, atmospheric nitrogen. So all these are molecular compounds because ಅಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡ್ತೀರಾ ನೀವು, what do you see? Group of non-metals. So valency electron transfer ಆಗೋದು ನೋಡ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಶೇರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಶೇರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟು ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? So that's it. We have done all the exemplar questions particularly to the academic year of 23-24. Any doubts you have, please do call us through, contact us through the chat box. Chat box ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ, ನೀವು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಇಂಟರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. So I really would see your interaction through the chat box. Do ask question and we'll interact in the chat box or in the live. Okay, so thank you so much for watching the video. Hope the atoms and molecules chapter ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಯಾವುದೇ ತರದ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. So see you in the next video. Until then, take care. Bye bye.